Uh, Hi, this is Dr. Bindu. I'm a professor and HOD in Amrita Institute of Medical Sciences, Department of Psychiatry, and these are my colleagues. So we decided we should have a YouTube channel regarding mental health issues, and we thought we should not do it the conventional way. So we thought we'd just have a chit chat and a discussion. So disclaimer is that none of these views are being endorsed by the institution, or maybe not even. Sometimes these are our personal views, so it can be a little different from the rest of the community, the rest of the psychiatrists, or it may not be in keeping with the ethos of the institution. So that I have to say before I start. This is just informal and personal, and we would be discussing different topics. So we'll start by various topics. What do you think? നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിനൊരു പേര് വേണ്ടേ? യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ കുറേ ആലോചിച്ചു. ഒന്ന് സൈക്കോ മൈൻഡ്, അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് കുറേ സൈക്ക് മൈൻഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലെറ്റ് us call it psych chats. So we'll call it psych chats. മാം, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? 26 ജൂണിനുള്ള ടോപ്പിക്ക് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ആൻഡ് ഇലിസിറ്റ് ട്രാഫിക്കിംഗ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ആൻഡ് ഇലിസിറ്റ് ട്രാഫിക്കിംഗ്. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഈ ദിവസം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് മാം? എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ച് മറക്കരുത് എന്നാണ്. പക്ഷേ ഏത് ദിവസവും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ, അന്നത്തെ ദിവസം കുറേ കൂടെ പ്രോഗ്രാംസ് ആൾക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കും, ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ. Not that we should forget about that issue when it is over. It is more like we should keep thinking about it, and on that particular day we definitely think about it. We have programs, we have talks, we have different things which are conducted so that we can address what are the problems and what are the challenges in those areas. So similarly, we have June 26th as a day for a very important subject under drug abuse and illicit trafficking. So it's really important that we think about that. അപ്പോൾ ഈ വർഷം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക തീമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മാം ഫോർ ദിസ് ഡേ? This is about the humanitarian crisis also. Now they have added one more thing to this. I think that's largely in the context of war in Ukraine especially, and the refugee crisis in various parts of the world. There are certain countries which are going through very bad economic problems. Afghanistan, Sri Lanka. So all these, I think that is what, in addition to this, now we have the problem of drug abuse, and we have this problem of these displaced immigrants. We have problems of socio-economic collapse of certain nations. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലായിരിക്കാം ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ക്രൈസിസിനും കൂടെ അലോങ് വിത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദി ഡേ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് മാമിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ എന്ത് ഡ്രഗ്സ് ആണ് കൂടുതൽ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്? നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചെറുപ്പകാലത്തിലൊക്കെ ആൽക്കഹോളായിരുന്നു മെയിൻ തിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ, and especially in our, nothing much was available also. So it was usually alcohol de-addiction. And where I did my MD, we used to have a center of excellence. അവിടെ കുറേ opioid addictsനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്രൗൺ ഷുഗർ വാസ് വെരി കോമൺ. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഐ തിങ്ക് വാട്ട് ഐ എം സീയിങ് ഈസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് കാനബിസ്. ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേർ അതിനേക്കാളും വളരെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക. സൈക്കഡലിക് ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ. MDMA, stamp, LSD, so all higher drugs which are more dangerous and more worrying actually now. So that is what is happening in our youngsters. They have these rave parties. It has become a fashion, part of a cool crowd to do all these things, and I think our celebrities and cinema crowd are not really contributing to this because they are role models supposedly for the youngsters, and they are doing all these things, and I don't know how this is going. ഇല്ലിസിറ്റ് ഡ്രഗ്സിൽ ടൊബാക്കോ അത്രയും കൂടുതൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു അത് ഇല്ലിസിറ്റ് അല്ലല്ലോ, അത് ഇല്ലിസിറ്റ് അല്ലേ. ടൊബാക്കോ ഒരു കാലത്തും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടാതെ കുറേ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി lucrative to cultivate tobacco. So that is one reason why it has never been banned. It should be a drug which is actually should be banned.
because it's very addictive. It's the most addictive drug if you look at all the drugs. Difficult to treat And difficult also. to treat. So because it is not banned, it is as if it is okay to use tobacco for many people. So suppose we did not ban cannabis, then it would be okay to use cannabis. You have a legal, somebody is allowing you to use tobacco. So that means it's legal. So that means you can use it. But actually, can you use it? Is it good? It's not. And on the other hand, we're telling people don't use tobacco, don't smoke, your lungs are going, you're getting cancer, your whole life is going to get messed up. But still, nobody bans tobacco. But those are political issues which we should not go into, I suppose. എന്തൊക്കെ റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇത് അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രഗ്സ്? കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് the genes. You begin there, the biology of drug addiction. So if you have a family history, it's seen that it's very common that children of alcoholics become either drug users or they have some kind of vulnerability to develop an addiction. അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അപ്പോൾ അഡിക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡ്രഗ് യൂസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണല്ലോ. ബട്ട് aren't there other addictions like social media addiction, phone addiction? How many of us do not keep the phone on at night or keep it close to us? Just think. നമ്മളിൽ എത്ര പേര് ഒരു കോൾ വരിച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല, നോട്ട് ഓൺലി ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൺ കോൾ, ബട്ട് യു ഹാവ് ദിസ് ഫിയർ ദാറ്റ് വിൽ ബി മിസ്സിങ് ഔട്ട് സംതിങ്. ഒരു കോൾ മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവം. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു, ആൾക്കാർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് മറ്റേ കോളിൽ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോളും. അതുമാതിരി ഈ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ട് പോയി അത് എടുക്കണ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ആസ് ദോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. യു ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് ഗുഡ് വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി, ഫോൺ റിങ്സ്, എവറിത്തിങ് ഗോസ്. So we have a lot of other addictions which are to be addressed. Behavioral addictions എന്ന് പറയും, ഗെയിമിങ് അല്ലെ, പിള്ളേർക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ ഒരു. So all these things are addictions. And children of alcoholics, coming back to the subject that you asked me, children of alcoholics not only they need not become alcoholics, they can become addicted to something else. They have this vulnerability. And what is that vulnerability? It is in form of traits like impulsivity, low frustration tolerance, ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ളൊരു പ്രവണത, അങ്ങനെ കുറേ ട്രെയ്റ്റ്സ് ആണ് ഈ വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സച്ച് പീപ്പിൾ ആർ ലൈക്ലി ടു ഗോ ഇൻ ഫോർ അഡിക്ഷൻസ്. സോ ദേ ലൈക്ക് ടു ടേക്ക് റിസ്ക്സ്, ദേ ലൈക്ക് ടു സീ വാട്ട് ഇസ് ന്യൂ, വിച്ച് ഇസ് ഗുഡ് ഇൻ എ സർട്ടൻ വേ, ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു എ ഹാർംഫുൾ problem also, like taking drugs, and once you take them you tend to keep taking them. The other group is those who are trying to use the drug to get rid of a problem. That is the second group of people. Like you are very anxious and you have social anxiety and you use those drugs to feel better, you feel good after taking the drug, you feel much more euphoric, you feel confident. So that group of people also can take drugs, they can get caught into that. Then of course your peer group and what is considered cool in a particular culture, that has a great deal of influence on the mind of youngsters. So now we are seeing this kind of crowd where you are using all these drugs which were not even known to many of us before. Other than the recreational use അല്ലാതെ ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് മൂലം എടുക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ പറ്റി അതുണ്ടല്ലോ. This drug use can lead to mental problems. Mental health problems can lead to drug. That's what I was saying. Some people self-medicate to get rid of anxiety, to get rid of depression, to feel good, to feel more confident, to kind of make up for things they don't have. Feeling. But that's all very temporary. It's not a solution at all. It is like band-aid on a huge problem. Ma'am, other than the common drugs, നമുക്ക് അറിയാവുന്നല്ലാതെ what are the other drugs which are being abused? Alcohol, tobacco, cannabis. അതല്ലാതെ what are the other drugs which can be? നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്, some people don't even realize that it's an addiction. Like those who are hooked on to painkillers, for instance. Tramadol മാതിരിയൊക്കെയുള്ള കുറേ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ which contain opiates. So many people actually get hooked on as a iatrogenic thing, like doctor കൊടുക്കും prescription, പിന്നെ they feel good or they relieve pain with it and they continue to use it. We have had cases where do you remember? There was this one lady who was on treatment for her sickle cell crisis and she used to get tramadol, opioids basically, and then they didn't realize, the doctors didn't realize that she was actually abusing it.
and she had to get admitted to get rid of it. അങ്ങനെ ഒരു കേസ് നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Benzodiazepines are very commonly abused. There are people who can't just get off it because they have been prescribed for something at some point in time, and I have people who have like 20 years they're taking benzodiazepines and they just can't stop it. Nitrazepam ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് പണ്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഡ്രഗ്സ് പിന്നെ നിർത്താൻ പറ്റാത്തതാണ്. So we also have to be careful, when you write benzodiazepines, never write benzodiazepines beyond a certain period of time, taper it down and stop it. So that's a take home from that. And yes, then there are other drugs also. Some people get hooked on to anything. Even there are people who can't sleep without putting Vicks on their forehead. My mother was one such person. I used to call her addicted to Vicks. So that is, some people just have that addiction vulnerability. I think, I don't know what it is. In this day we are also talking about illicit trafficking. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ്? Trafficking is a side effect of using such illicit drugs, I would say. It all starts when you start using the drugs. Then you get into that kind of subculture. You know who is the dealer. Then you start there on a small scale. Then you find that you don't have money to get the drug. So then you become a dealer yourself on a small scale. Then it goes on like that. So illicit trafficking is, and antisocial activities are a byproduct. Youngsters getting into it is probably a byproduct of them having to finance their drug use. It never stops, does it? With these kind of very addictive drugs, the problem is that you can't stop it, and you need a lot of money to buy it, and you have to get it from somewhere. And where do you get that money from? You do it through these illicit means. So you start trafficking, you become a dealer, you get more and more involved in all sorts of antisocial activities. So that is one of the things that can happen, and perhaps that is the reason why we are addressing it as, trafficking is also part of illicit drug use. And now the current humanitarian crisis, all sorts of problems are happening all over the place. So that's why again humanitarian crisis and drug use are linked in this year's theme. അപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മുടെ റോള് എന്തായിരിക്കും അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ? നമ്മുടെ റോൾ ഇത് തന്നെയാണ്. വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് അവയർനെസ്, പ്രൊവൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ, it should start at a very early stage, I would say. We should start at school levels. That's already being done. We should also make it not cool to take drugs. I think the projection of drug use is that they're all very glamorous individuals. But actually what happens is that they become very pathetic losers at the end of it. So that is not being projected. If you do that, like tobacco, it was very cool. You always, if you look at the 50s, tobacco was pretty cool. Smoking was considered cool. Now all advertisements, those macho looking men used to have one cigarette in one hand and one girl in the other. So that kind of thing is not being shown anymore. So if you can kind of de-glamorize it, it will be less appealing to the youngsters, and that is when all this starts. You won't have illicit drug use in a person of 40 or 50. It usually starts in the 20s or earlier. So if you can address it there, then I think we can address it.